Hello everyone, my topic is artificial insemination and infertility management. The length of the life of spermatozoa after activation depends in long measure on the rate at which spermatozoa expend their limited store of potential energy. ഒരു സ്പെർമാറ്റോസോവൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ. The motility of the spermatozoa in freshly ejaculated semen can be checked by chilling them. Under these conditions, they do not immediately dissipate their available store of energy. The semen of pedigree stock has been shipped thousands of miles and introduced into female by syringe with the successful production of offspring. When semen is deposited in the vagina, the cervical canal or the uterus by artificial means such as instruments, this method of bringing about pregnancy in otherwise healthy women who is unable to conceive a child through sexual intercourse with her partner is called artificial insemination. Artificial insemination simply പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി വിമണിന് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് വഴി ഒരു എന്താ പറയുക അണേബിൾ ടു കൺസീവ് എ ചൈൽഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രഗ്നൻസി പോസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് artificial insemination എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Artificial insemination in women is not done in India mainly due to the moral and legal problems involved in it. The technique of artificial insemination had been used both for human beings and animals. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആനിമൽസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Artificial insemination in human beings. For avoiding medico-legal complications, artificial insemination is done only when the woman's husband has the following defects. Inability to deposit semen into vagina, inability of husband's spermatozoa to gain entry into the uterus, occurrence of urinary opening at the undersurface of the penis, that is hypospadias, premature ejaculation, then azoospermia or painful sexual on the part of the women. Artificial insemination is also done when there is incurable defects in the husband's semen rendering him incapable of procreation, mental disease and hereditary disease in husband. In artificial insemination, if the semen of women's partner is used, the procedure is called artificial insemination homologous. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വിമൻ്റെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ സെമിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഹോമോലോഗസ് എന്ന് പറയും. If the semen of some other unrelated donor is used, that it is known as artificial insemination donor or heterologous artificial insemination. In the case of AID, the donor should be unknown to both the woman and her husband, and conversely the donor should not know each of them. Donor should not know the result of insemination. ഈ ഒരു കേസിൽ AIDൻ്റെ കേസിൽ ഡോണറിന് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. The doctor should choose a donor below the age of 40 having no relation to the couple. അതുപോലെ തന്നെ ഡോണർ ഷുഡ് ബി ബയോളജിക്കലി ജനറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കണം, ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം. The wife of the donor should also agree. സെറോഗേസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ യൂട്രസ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആവുന്ന സമയത്ത് എഗ് ഫ്രം ദ ഫീമെയിൽ പാർട്ട്ണർ മേ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു IVF ബൈ യൂസിങ് സ്പേം ഫ്രം ദ ഹസ്ബൻഡ്, ആൻഡ് ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് മേ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു എ സെറോഗേറ്റ് മദർ ഫോർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി. ഇവിടെ ഒരു സെറോഗേറ്റ് മദറിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. Surrogacy is an arrangement where a woman offers to carry a baby through pregnancy on behalf of a couple and then return the baby to the intended parents once it is born. Infertility is successful pregnancy requires the union of mature ovum and a sperm and its subsequent implementation in the uterus. This process can be disturbed at several stages resulting in infertility. It is defined as the inability to conceive a baby a couple after a year of trying through unprotected intercourse. Some of the more common causes of infertility are ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റീൻ്റെ കുറച്ച് മോർ കോമൺ റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവുലേറ്ററി ഫെയിലിയർ ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈപ്പോസെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗൊണാഡോട്രോഫിക് ഹോർമോൺസ് ഫ്രം ദ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി, നോൺ ഫങ്ഷണൽ ഓർ യൂട്രസ് ആബ്സെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ്, പിന്നെ ഡാമേജ് ഓഫ് ദ സെർവിക്സ്, improper development of the external genitalia and venereal diseases like syphilis, gonorrhea, etc.
Causes of infertility in male. The major reasons are blockage of sperm ducts or disorders in the sperm production. Reduced level of sperms, azoospermia means having no sperm in semen. Hyposecretion of gonadotrophins from the hypophysis. Cryptorchidism or undescended testis. Exposure of the scrotum to very high temperatures. Infertility management എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ബോത്ത് ഇൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ്. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇൻ മെയിൽസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ബ്ലോക്കേജ് ഇൻ ദ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ സർജറി. സ്പെർം കൗണ്ട് ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇൻ ബോത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് അനാട്ടമിക്കൽ ഡിഫക്ട്സ് മേ ബി കറക്റ്റഡ് ബൈ സർജറി. മെയിൽസിലായാലും ഫീമെയിൽസിലായാലും അനാട്ടമിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിഫക്ട്സ് എല്ലാം സർജറി വഴി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Certain synthetic drugs are capable of inducing ovulation. The secretions which form plug-like structure at the neck of the cervix, thereby preventing the entry of sperm, can be removed. Human pituitary gonadotropins, clomiphene citrate and other hormones help in ovulation. Assisted reproductive technologies may be used in severe cases of infertility or sterility. When environmental factors are involved, treatment is aimed at removing or reducing the factor responsible. Several other treatments are also available including IVF and artificial insemination, medicines, surgical procedures, etc. Assisted conception including intrauterine insemination and in vitro fertilization. What is intrauterine insemination? It is also known as artificial insemination. It is a type of artificial insemination. It is a simple procedure. The doctor places sperm that was previously collected and processed in the lab into the uterine cavity. Before the insertion, the lab washes the sperm by removing the seminal fluid and concentrating the sperm. IUI can be performed with the assistance of fertility treatments to increase ovulation function or performed during the woman's natural ovulation. Over-the-counter ovulation predictor kits can be used to determine when the woman is ovulating. The sperm is placed higher into the uterine cavity so it bypasses the cervix, making the trip through the fallopian tubes shorter. This increases the number of sperm that has a chance of meeting the egg. What is in vitro fertilization? It is a fertility treatment or assisted reproductive technology procedure in which a man's sperm and woman's egg are combined outside the woman's body in a lab. Before the fertilization can take place, the woman takes fertility medication to stimulate the ovaries to assist in successful egg retrieval. The egg retrieval is performed under sedation and insemination is performed the same day. After the fertilization, the embryo is monitored carefully to determine when transfer to the uterus should be made. This is in vitro fertilization. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഒവേറിയൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഹോർമോൺ തെറാപ്പി, ദെൻ എഗ് പിക്കപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ആസ്പിറേഷൻ, ദെൻ സ്പേം പ്രിപ്പറേഷൻ, എഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, embryo development and finally embryo transfer. Okay.